qu'est-ce qui fait la différence entre le Canadien de Montréal au sommet de son art et le Canadien de Montréal où c'est plus difficile? Les détails. Les détails, plus alerte, moins de risques, meilleure exécution. C'est un petit peu de tout, c'est pas une chose. Fait que c'est ça qu'on travaille. Hier, en troisième période, les combinaisons en attaque avaient changé. C'est encore le cas. Qu'est-ce qui t'a encouragé à faire ça, puis notamment changer ton premier trio qui semble avoir une belle chimie? Ben, ça fait partie d'une saison, ça. T'sais, la game te parle, le comportement te parle. Comme entraîneur, mais faut que tu prennes des décisions dans les tranches souvent. Puis j'ai aimé notre réponse en troisième, comment ça avait l'air. Puis on va voir ce que ça nous amène. As a kid growing up in this province, what did Patrick mean to you? What does he mean to you as when you became coach of this team, and just what are you expecting tomorrow night in terms of? Well, I don't know what he meant to me becoming a coach of this team. You know, I had always a lot of respect for Patrick as a young. I mean, I was born in '75. Patrick came in '86, I believe. So I saw the '86, '93 Cups. You know, the amount of time I was Patrick Roy in the street, you know, playing goalie. Like, you know, we all admire him and idolize him, you know. And so he meant a lot to me. Like the rest of the kids growing up here, he was kind of the backbone of the franchise for a long time. And you know, got a chance to play against him, which was pretty cool. I don't know, but I know I scored one when I was 12 years old. And I don't think Patrick remembers that, and it's not important, but I represented the Canadiens at the Quebec Pee Wee tournament. And we had, every year I think they had a Humpty Dumpty practice where the fans would come and watch the Canadian practice. And then my team went on the ice, and everybody took a breakaway, a shootout, a tap against Patrick. And Patrick poke-checked me. You know, he made it easy on us, but I flipped it over him and I scored. And then Matt Naslund took 5 shootout attempts against our goalies, which one of them was Jocelyn Thibault. You know, it's funny, but for me, Matt was my idol, so it was kind of pretty cool to be on the ice with him. And that experience alone was something special, and to be so close to the guys that you idolize was pretty cool. So I did score on him, but I can't remember if it was in the NHL. I would say I didn't score against him in the NHL. What kind of atmosphere are you anticipating tomorrow night? I mean, regular Bell Center, you know, atmosphere. I mean, is it going to be cranked up a notch because of you know, Patrick coming back? My guess is yes. I have a follow-up on that story. Did Matt score on Thibault? Yeah, I'm sure he scored a few. Just wanted to go back to something you said last night. We mentioned gift on the first goal. Like, look at it. It's obviously a blown coverage off the face-off. Jake probably would like to have that back as well. When you talk about a gift, is it more the face-off coverage? Yeah. Oh yeah. It's not on Jake. Yeah. It's not on Jake. So just it's an interesting situation because you don't usually have a D-zone draw. I know. Right. Correct. So would you, if that happens again, would you put a second defenseman? No. To me, it's not even about that. I mean, yeah, looking back, but to me, it's like it'd be nice if we win the face-off, right? Well, yeah, of course. Oh yeah, but what if we lose it? So are we ready in case? Can we protect the downside? What if we lose it? You know, and I think it's a little bit of when we get in trouble as a team is I think it's normal for every young team is we don't protect the downside enough. You know, and that when we're at our best, like you're asking me, Anthony, you know, what's our A game? You know, I think we have a very conscious effort. We're very engaged to protect the downside. You know. You mentioned last night and even today when you talked about the third period, getting your confidence back, and you do acknowledge that when a team is up, they play a little differently. I think you know that you obviously would try to protect the lead if you're up 3 in the third. So how do you find that balance where
yes, your team played better, but game circumstances lend itself to them playing better. How do you evaluate it under those circumstances and not maybe make too much of how you Well, I play? mean, we'll never know if they, you know, I think the perspective, the perception is that maybe they weren't working as hard. That's the perception, you know. But is that the truth? I don't know. So I'm happy the way we looked. Jean-François, Luc et Richard. Juste pour revenir sur Patrick, qu'est-ce que tu crois que ça symbolise pour la Ligue nationale de le voir de retour derrière un banc dans un gros marché comme celui de New York? Mais je pense que c'est bon pour la game. Tu sais, c'est un homme de hockey. Et je pense qu'il a de l'expérience en arrière de banc. Tout ce qu'il a fait dans le filet, je pense que c'est très bon pour la game. Hier, les trois joueurs de centre, Suzuki, Montreal, Evans, les trois sont en haut de 20 minutes. Est-ce que c'est une expérience que tu penses répéter encore demain? Je sais pas encore. C'est possible de voir ça de défenseur? Je sais pas encore. Tout est possible. Tantôt, c'était très intéressant ce que tu racontais à Herb sur ton expérience au centre Molson à l'époque, je pense. Peut-être Forum même dans le temps. Dans le vieux forum. Tu avais 12 ans, tu te souviens encore parfaitement du but que tu as compté contre Croix. Ça représentait quoi pour toi à ce moment-là, discuter de 12 ans, de vivre ça, puis tu t'en souviens encore? J'étais prête. J'étais prête pour la Ligue nationale. Non, mais tu sais, écoute, t'es un kid, tu rêves de jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, puis t'es à côté de ton idole, Mats Naslund, puis tu t'en vas shooter contre Patrick Roy devant, je sais pas comment le forum il y avait, c'était plein, là. C'est spécial, tu sais, puis c'est des expériences de vie que tu t'attends pas à vivre, puis tu te sens chanceux de pouvoir vivre ça. Puis tu as des beaux moments dans ta carrière, mais tu te rappelles pas de tout. Mais tu te rappelles de des moments spéciaux comme ça. Puis j'ai beaucoup de mémoire de mon hockey d'enfance. Parce que c'est... moi, c'est ça que j'aime le plus, le hockey d'enfance, c'est pur, c'est la passion. T'sais, fait que peut-être je me souviens de ça beaucoup à cause que la pureté de ça, de ce moment-là de ma vie. On termine avec Richard et Montembeault. Pour rester un petit peu là-dedans, Martin, juste tantôt, tu parlais de ses conquêtes à lui de 86 puis 93. Est-ce que tu as des souvenirs de ces moments? Y a-t-il un match là-dedans qui t'a marqué peut-être un peu plus? Pas vraiment, mais je me souviens en 86, là, je pense qu'il n'avait pas commencé l'année ici. Hein? Ah oui, il a commencé, il était 3 gardiens. OK, il était 3 gardiens, mais c'était pas lui le numéro 1. Là. Il a commencé la saison, oui. OK, bon, tu veux t'en sais plus que moi, là. Mais me souviens que, tu sais, il était jeune, puis quel âge qu'il avait en 80? Exactement, tu sais, puis c'était son coming out party, là, tu sais. Fait que c'était spécial. As-tu choisi ton gardien pour demain avant? On va te revenir là-dessus. Merci. OK, merci beaucoup.
shot and you're getting double shift basically all game, and you said that it was a strange experience. What do you mean by that strange experience? Like the fact that you're only 3 center, I guess? I don't know. I don't really remember saying strange. I think I was asked if it was strange. Okay. I could be wrong, but I mean, we've gone 3 centers before. It was just a bit stranger that we had 12 forward instead of 11 on the bench, so didn't really feel too different for us. What's the importance of tomorrow's game after a 3-0 loss? Yeah, it's big. We obviously have to get back on the winning track. They've been playing pretty well lately, and yeah, it's important for us to get a W. Last one at home before the break. It's going to be a special game at Bell Center with Patrick behind the bench tomorrow. What does it do to the team when there's that kind of atmosphere in the building? Yeah, I'm sure it's going to be pretty exciting. I'm sure the fans will give him a big ovation, obviously. Did a lot for the franchise, and he's a legend here in Montreal, so I think the crowd's definitely going to be into it, and I think that should help us with the energy early. Does it ever feel like you got to win over the crowd, like there's a bit of a tug when there's somebody like that, Patrick, who's an idol of Canadiens fans? I don't know. I'm sure they'd want us to win over them, so I think they'll be on our side. That noise around that type of games, as a player, do you want to keep that outside of the room, or having it around you guys could be a good thing emotionally? I don't know. Obviously, we know who he is. New coach for their team. None of us have really spent time with him, so it's obviously an icon here, and we know that the fans love him. So it's all we can do is go out and play our game, and not really worry too much about the other teams. Since the start of December, you built a good chemistry with both Caulfield and Uri. What do you think of the new line this morning? Yeah, I think we changed it up in the third there. Andy came in with me and Cole and brought a lot of energy and good forechecking, and we had a lot of good shifts there in the third. So I think Marty just wants to see what I can do again. So we're not looking too much into it. Obviously, the three of us have been playing well together with Slav, so yeah, it's just a little shake-up. Thank you. Thank you, Nick. Une des places les plus fun d'aller jouer dans le junior. Je sais que c'est pas Martin Saint-Louis contre Patrick Roy, là, mais c'est 2 entraîneurs qui sont fiers, c'est 2 athlètes qui sont fiers également. À quel point tu penses que les gars vont vouloir la gagner pour eux? Ouais, c'est sûr. Même je pense de leur côté aussi, ils vont vouloir la gagner pour Patrick qui revient au centre d'elle. Puis non, je pense que ça va vraiment être un bon match intense. Puis je sais pas, Marty, as-tu joué contre Patrick au début de sa carrière? Oui, un petit peu. Ok, ouais. Les 3-4 dernières années. Ok, ouais, non, c'est ça, je pense que ça va vraiment être une belle soirée jeudi. Ça prend vraiment cette connotation-là pour vous autres, votre coach contre le coach au bas? Non, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, ça va être le retour de Patrick au centre d'elle. C'est sûr qu'ils vont sortir fort. Puis ça va être à nous aussi d'amener la même énergie. Puis on en parlait, ça va être. Il y a beaucoup d'engouement pour ce match-là. Et déjà, j'étais avec IGA pour le dimanche passé au Centre Bell. Puis la sécurité, il disait, tous les restaurants, je pense, alentour du Centre Bell sont tous bookés pour le match. Donc il y a vraiment un gros engouement. Puis ça va être, il va y avoir beaucoup d'énergie, je pense, dans le Centre Bell. Est-ce que ce bruit-là, Samuel, t'en parles avec un sourire, ça te dérange pas bien? Il y en a qui vont préférer que ça reste en dehors de la chambre et que ça rentre pas. Non, tu penses quoi de ça? Non, ça me dérange pas. Je pense que ça va vraiment être le fun. On le voit les samedis soirs quand il y a de l'énergie justement comme ça. Puis je pense que les matchs, c'est plus le fun. Puis ça va être à nous de prendre cette énergie-là puis de la mettre de notre côté, sortir fort. En tant que gardien de but, même si c'est pas une confrontation directe, le fait d'avoir Patrick
derrière le banc en face, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais c'est toujours le fun. C'est une légende du hockey, on voit ici. Sa photo là dans la chambre, tantôt sur la glace aussi, son numéro est accroché au plafond. Donc, c'est sûr que ça va être spécial, mais j'ai déjà affronté quelques fois aussi dans le junior, donc ce ne sera pas la première fois. Tu l'as affronté dans le junior, si on recule quelques années avant ça, tu étais un jeune gardien qui grandissait, tout ça. Quelle importance Patrick a eu dans ton cheminement à la Ligue nationale? Ouais, c'est ça qu'on disait, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer quand j'étais jeune, évidemment, j'étais très jeune. Mais j'ai porté numéro 33 parce que toute ma vie, en grandissant dans le 3 de l'été, j'avais ça. Puis quand j'ai commencé aussi avec l'Armada puis la Floride, je portais le 33 aussi. Donc c'est ça, ça revenait un peu à lui. Puis je trouvais que c'était toujours été un bon numéro. Merci. C'est le fun de voir qu'il est rendu dans les NHL. Penses-tu justement que son intensité, ses connaissances, tout ça, il peut l'amener au niveau de la LNH, il l'a déjà fait auparavant, mais qu'il peut virer la situation avec les Islanders? Oui, c'est sûr, totalement. C'est un super de bon coach, puis d'expérience, puis il a connu du succès partout où il est allé, fait que je pense qu'il va avoir du succès. As-tu des souvenirs particuliers que lui de coacher les remparts quand tu jouais dans le junior? Pas vraiment, mais des fois je voyais des vidéos de lui qui criait pas mal derrière le banc. Je pense qu'il est reconnu pour ça, mais je pense qu'il fait partie de lui, puis c'est un super de bon coach. Tu es trop jeune pour l'avoir vu jouer, mais le fait qu'une légende, une espèce de fantôme du Canadien va se retrouver dans la bâtisse demain, qu'est-ce que ça représente pour toi de disputer un match alors que, même s'il n'y a pas de confrontation directe, qu'il soit là, simplement là, qu'il soit impliqué avec lui dans un match de la Ligue nationale? Je pense que ça ne change pas grand-chose. Il n'est pas sa glace, il est derrière le banc. Fait que je pense qu'il faut juste se concentrer sur sa game. Puis il ne faut pas se concentrer qui est le coach au bord. Merci. Yeah, I mean, obviously coming in, you just want to beat them, it's another team. We're on a little bit of a skid here, and it's like we want to get back in the win column, right? So anytime someone's coming in, obviously he's a legend and he's a Hall of Famer, but it's just like you want to beat him for sure. On a personal basis, you played less than 2 minutes yesterday. Do you receive any explanation by the coaching staff? Yeah, I think it was just a tough situation there with the way the game flow went. There was some penalties, but I was just ready to play whatever they needed me. I know coach is always communicating with me, and that stuff I'll just keep between us. But he's always communicating with me, and I'm just ready to go and ready to play as many minutes as they need me. Do you feel you can do something different to play more? I think I'm just trying to build my game here and check the boxes that they need me to check. I think given the opportunity, I'm just waiting, I'm not what's the word? Like I know their relationship with me and I have a good relationship with them, so it's like I'm just playing my game and the result of the ice time is something that's out of my control. Thank you. Yeah, thank you guys. Thank you, Mike. Yeah, no worries.